Сейчас будет, ребят, последняя фаза выброса, по идее. Сейчас будет 6-я, и да, и потом будет последняя. Ох, как же я надеюсь, что мы выживем, потому что этого вора поймать было братишки очень сложно. Ну ладно, окей. Вор ликвидирован, так сказать. Пока что перезарядимся. О, ля, побежали. Да, как он удачно бежал. Да, ребят, все, мы не в зоне. Пора отсюда валить. Правда, если мы отсюда... All you do with your DAW, whatever DAW it is literally just drag and drop. You can drag one of these chord progressions in. Boom, just like that. It's a vibe. The Unison MIDI chord pack. The Unison chord pack. The Unison MIDI chord pack is absolutely bananas. It is insane. I was just messing with this earlier and Все свалим, то у нас сейчас будет убивать либо контролер, либо там еще кто-то. А, вот сейчас, кстати, с пулеметом объявился. Insane, it's insane. Soda. Пластик, глаз, This video has been sponsored by Audible. In general, I've always liked weird chemical transformations, and over the years, I think I've done a few good ones. Like turning my pee into an artificial sweetener and tasting it, and turning toilet paper into drinkable alcohol. Something that I've always wanted to do, though, was turn plastic gloves into grape soda. At first, this might seem a bit ridiculous, but like all of my other transformations, it's possible because the chemical world is often weirdly connected. In this case, there happens to be a chemical in plastic gloves, specifically vinyl ones, that's distantly related to fake grape flavor. It's not found in every vinyl glove, but a lot of them contain something called the phthalate ester. It's included to make the vinyl more durable, soft, and malleable, and this is chemically what it looks like. This, on the other hand, is one of the most commonly used fake grape flavors called methylantranilate. Considering that one just smells like plastic and the other is supposed to smell and taste like fruit, they're shockingly similar. There are at least a few main differences, but the core of them is almost the same. They share this ring and this small portion here, and in theory, it should be possible to convert one into the other. So basically, my goal was to pull the phthalate ester out of some vinyl gloves, turn it into grape flavor using some chemistry magic, and then use that to make some grape soda. It unfortunately wouldn't be super easy though, and it would take at least 5 major steps. Also, just like all my other transformations, I had no idea if it would actually work. But anyway, to get things started, I first had to find some vinyl gloves that had the phthalate ester in them. Over the years though, they've become a lot rarer because phthalates have been associated with some negative health effects. A lot of companies have replaced them with safer or greener alternatives, and these wouldn't work at all. I was only able to find one company called Adena that for sure had the phthalate in it. So I ordered a box of it, and it arrived a couple weeks later. I then cracked it open, and I pulled out 20 gloves. The next thing to do was to cut them up into a bunch of small pieces,
which kind of ended up being a huge pain. It turned out that cutting 20 gloves at the same time with a pair of scissors was a lot more annoying than I thought. When I was eventually done though, I put the beaker onto a hot plate and I added isopropyl alcohol until it was completely covered. I then pushed down some of the pieces and I put a bowl filled with ice on top of it. After that, I turned on the hot plate and I brought it all to a boil. What I was doing here was using the alcohol to dissolve the phthalate ester and to pull it out of the glove. The phthalate ester actually represents a huge portion of the glove, and it's apparently around 41% of it. The rest of it is mostly just vinyl plastic, which is insoluble, and that just gets left behind. I let it boil like this for an hour, and then I poured it all through a funnel, plugged with some cotton. У меня 3 брата и сестра, которых мама забрала из детского дома. Теперь наш дом, детдом. Неужели? Count. Hola, me llamo Daniel Bolívar, soy diseñador gráfico y hago portadas para libros. Desde hace algunos años trabajo como diseñador y director de arte para grandes editoriales como Grupo Planeta, Penguin Random House, Tierra Adentro y editoriales independientes como Ediciones Hungría, Ediciones Antílope y Alacraña. Mi trabajo está en los estantes de las librerías. Me encanta diseñar portadas que enriquezcan al libro y que inviten al lector a adentrarse al texto. Siempre he sido un apasionado del diseño, la foto, la ilustración y la tipografía, pero lo que más me gusta hacer es el proceso de transformar una historia en una imagen que atrape a los lectores. Las portadas nos acercan a los libros de una manera distinta a las palabras. Al ser el primer vistazo a las ideas del autor, estas imágenes... This was done to get rid of all the glove pieces, which I didn't need anymore. At this point, everything that I wanted should have been in the alcohol. After this, I put it back on the hot plate, dropped in a stir bar, and brought it back to a boil. The goal now was to concentrate it by getting rid of about half of the alcohol. So this time, I didn't include the bowl on top to condense the vapors, and I left the beaker completely open. When it was done, I pulled it off the plate, and I let it cool down. When I came back to it, something had separated out, and there was a film at the bottom. I'm not entirely sure what it was, but it was either a bit of vinyl plastic or some of the other additives that were in the glove. To clean it up, I filtered it again, and I drained everything directly into a large flask. After this, I got out a beaker, and I added 25 grams of sodium hydroxide drain cleaner to 300 mils of water, and I stirred it until it all dissolved. I then poured all of this into the flask with my alcohol, and it kind of separated into 2 layers. The top yellowish one was the alcohol mixed with the phthalate ester, and the bottom one was the solution that I just added. I then set it up for a reflux by adding a heating mantle and a condenser column. When it all looked good to go, I started the stirring, and I cranked up the heating. As it warmed up, it got less and less cloudy, and by the time it was boiling, it had completely cleared up. Now what I had to do was keep it boiling for 2 hours. What I was doing here was splitting apart the phthalate ester, which was called diisononyl phthalate, or DINP for short. The sodium hydroxide was attacking it and breaking it into sodium phthalate and isononyl alcohol. The sodium phthalate was the part that I specifically needed for this project, and the isononyl alcohol was technically just a side product. When it was done, I turned off the stirring, and I took away the heating mantle. I let it cool down a bit,
for around 20 minutes, and then I poured it all into a separatory funnel. I waited a few minutes for the layers to separate, and then I drained the bottom layer into a beaker. This bottom layer was mostly water, and it contained the sodium phthalate. The upper one was a mixture of the isopropyl alcohol and the isononyl alcohol, and I poured it all into a separate container. I mentioned before that the isononyl alcohol was just a side product in this project, but just by chance, it happened to be something that I needed. I have no idea when I'll actually get around to using it, but in a future video, I will probably use it to make some synthetic hot sauce. Now, to this cloudy solution, I added 50 milliliters of concentrated hydrochloric acid. The first thing that this was doing was just reacting with leftover sodium hydroxide drain cleaner, and it generated a lot of heat. It was also reacting with the sodium phthalate though, and turning it into phthalic acid. After a few minutes, I tested the pH, and it was around a 4, which was barely acidic. It had to be much more acidic and closer to something like 1, so I added some more hydrochloric acid. This time when I stirred it, it started getting really cloudy, and this was all phthalic acid that was separating out. I again tested the pH, and it was now about 1, which was perfect. The mixture that I had here was still quite hot, and to get out as much phthalic acid as possible, I had to cool it down. To do this, I just put it in the fridge, and I left it overnight. The next day, it looked like there was a bit more, and I used a vacuum filter to get rid of all the water. I also washed it a few times with some fresh water, and I eventually had some relatively clean phthalic acid. Now, the next thing that I had to do was convert all of this into something called phthalic anhydride. To do that, I just dumped it all into a big beaker, and I turned on the hot plate. As it warmed up, it started giving off water vapor because the crystals were still a bit wet. I then stirred it until it looked like all the steam was gone, and I quickly put a flask on top of it. At first, it looked like it was just fogging up again. However, it was also forming some fluffy white crystals. This was all phthalic anhydride, and this was basically the entire reaction. The high temperature was splitting apart the phthalic acid and turning it into the phthalic anhydride and water. Normally, phthalic anhydride is a solid, but because of the high temperature, it was getting vaporized as it was formed. This vapor then rose to the top and started depositing itself on the flask and the colder part of the beaker. What I had to do now was wait until a decent amount had formed and then harvest it. However, I had to let it cool down first, because if I took the flask off while it was still hot, it would shoot out a bunch of the phthalic anhydride. After sitting there for a couple minutes though, it usually wasn't angry anymore, and I could open it up and scoop out all the crystals. It initially looked like there was quite a bit, but it was all just super fluffy. I moved it around until it kind of looked like a cotton ball, and then I was able to lift it out. Soaring prices, mass shortages. What's next? Hi, I'm Chris Hurt here, and if you're like most people, you may have noticed some strange things popping up in the news lately, because once again the word crisis is being thrown around, and yet this is unlike anything we have seen before. Major automakers from GM to Toyota are shutting down their factories. Analysts are warning that Christmas, as we know it, may not happen this year. And massive food distributor Cisco says it's going to have trouble stocking grocery store shelves. And this is not because of a recession, it's not because of a virus, not because of a new lockdown or war, but in fact the very opposite. A new threat which could soon cause empty shelves as far as the eye can see. What exactly is going on? If you're an investor, if you own a home or a business, if you're retired or you... I then put it back on the heat, and I again waited for more crystals to form. Now what I had to do was keep repeating this cycle until all of the phthalic acid had been converted.
At first, I was having a lot of fun harvesting these puffballs, and I naively thought that it wouldn't take very long. However, I slowly realized how wrong I was when I was still doing the same thing over an hour and a half later. It turned out that because it was so fluffy, it just looked like I was making a lot. In reality, each run barely gave me anything, and it started feeling like it was a never-ending process. Eventually, though, about 3.5 hours later, it stopped making any crystals, and the pain was finally over. In total, I ended up getting 11.5 grams of really pure and fluffy phthalic anhydride. So far, everything was going really well, but I was starting to get a bit worried. 11.5 grams was a decent amount of phthalic anhydride, but the rest of the process was really inefficient. I would lose a lot of product with every step, and I might not have much of anything by the time that I got to the grape flavor. So last minute, I decided to process the other 80 gloves that were still in the box. Ideally, I would have done this in one shot on a much larger scale, but unfortunately, I didn't have the equipment for it. So, I just did 4 runs of the same thing, all at the same time. The first extraction part wasn't too bad, and it felt like I was running a little factory. The phthalic anhydride part, though, was really painful, and it took another 3.5 hours. It was actually even worse than before, because this time, I had to keep cycling between 4 of them, and I wasn't even able to take a break. When it was eventually done, I had a bunch more phthalic anhydride. What I did find odd, though, was that the batches weren't very consistent. I had 2 that were closer to 11, one that was around 12, and one that was above 13. I have no idea why this happened, but either way, I now had 58.4 grams in total. This was way better than just 11.5, and this made me feel a lot more confident. Now the next thing to do was turn all of this phthalic anhydride into something called phthalimide. To make this happen, the first step was to compress the puffballs, because right now, they were mostly air. I did this by just stabbing them and mixing them around, and I did it for every bottle. When I was done, it was still mostly air, but it was significantly better than it was before. I then shoved everything that I had into a large flask, and it almost filled the entire thing. Now with all the phthalic anhydride loaded, I dumped in the only other ingredient that I needed, which was 12 grams of urea. In the past, I purified urea from my own pee, and I do still have some of it, but it unfortunately wasn't enough for this. So instead, I got this urea from an instant cold pack. But anyway, with everything in the flask, I shook it around to mix it as best as I could. When I felt that I had done a decent job, I put it back on the stand, and the next thing to do was heat it up. Normally, I would have used a heating mantle like I did before, but I had to accurately monitor the temperature. The easiest way to do this was by using a hot oil bath, and I set one up using vegetable oil. When it all looked good to go, I turned on the hot plate, and I waited for it to warm up. As it got hotter, the volume of the stuff in the flask slowly decreased, and there was some vapor coming off. Besides that, though, it didn't look like much was happening, and this was because there probably wasn't. Right now, the urea and the phthalic anhydride were still in the solid phase, and they had a hard time reacting. When it got to around 130 C, though, they started melting and mixing together. As a liquid, they were reacting much more efficiently, and they were combining to make phthalimide and CO2 gas. When I had done this reaction before, it had completely liquefied, but that didn't really happen this time. I mean, it kind of melted, and I did see some bubbling liquid. However, this didn't last for very long, and I think it was because the phthalic anhydride was way too puffy. This started getting me really worried.
В интернете появилась модификация «Ночь перед Рождеством 3». В предыдущие две части я играл чуть более года назад. Если вы не видели их прохождения, то для сохранения хронологического порядка советую посмотреть сначала их. Ссылка будет в закрепленном комментарии. А сейчас не забывайте, что мы должны попробовать набрать за 2020 год 3 миллиона лайков. А это значит, что их нужно много на каждое видео. Приятного просмотра! Появляюсь я в баре, и ко мне подходит некто Дима Лоханов. Здравствуйте. Ну что, мышь? Все удалось? На удивление. С барменом договорился, все привезут к сроку. Обнадеживает, конечно. Но ты уверен, что все будет вовремя? Да уверен я. Странный шум. Проверь, что случилось. Действительно, я услышал странный шум, но... Что ж там, кто-то упал, походу. Опа, не понял. Дед, ты что, с крыши свалился? Ха, походу на то. Ах, это ж надо. Ах. Кто ж знать-то мог? Ты кто? Ох, внучок, дед я, Мороз. Да хорош заливать, мужик. Вижу, что дед, но что Мороз? Ни в жизни в этот бред не поверю. Ох, Миша, не тебе в меня не верить. Вот же я, живой и настоящий. Так, ладно, допустим, верю. Что случилось? Да крыши скользкие у вас до неприличия. Шел к вам сталкером по крыше, поскользнулся. Ну вот и упал. Как видишь. Хорошо, если не сломал ничего. Но, похоже, без подарков вы в этом году останетесь. Не смогу я такими темпами никуда. Ох, елки-палки. Похоже, реально Дед Мороз. Дела. Ладно, дедушка, чем я могу помочь? Я вам подарки нес. Рюкзак целый. Если сможешь донести подарки, поможешь старику. Не обижу подарком на Новый год. Ох, да не нужно мне ничего, дедушка. Ух, и попал. Куда нести-то нужно? Давай. Ох, спина-то как болит. Земля-то твердая. Давай свой КПК. Отмечу тебе все. Ну, давай, дедушка, держи. Ага. Вот, все, готово. Значит, смотри, сначала на кордон отправишься, там к Сидоровичу, отдашь ему пакет с подарками, там все подписано. Потом в сторону старых складов военных путь держи. Насчет долгой дороги не беспокойся, помогу. Я же не просто так, Дедушка Мороз. Ой, допустим, понял, что дальше? А дальше я с тобой свяжусь, не переживай. Ах, да, голова моя дырявая. К бармену сначала зайди, часть подарков отдай, он в курсе. Ну, Миша... Вроде бы все. Удачи тебе и спасибо. Выручаешь старика. Да не 100... Дед, ты куда делся? Мышь, это что сейчас было? А шутки узнает. Ага. И это реально Дед Мороз был? Нет, или я уже от тушенки здешней деда с бородой вижу, а он еще и исчезает в неизвестном направлении? Ну, рюкзак вполне себе реальный. Да и есть в этом деде что-то новогоднее, что ли. Думаю, он и был. Так что, похоже, придется нам с тобой немного погеройствовать, дружище. Звучит как начало какого-то новогоднего приключения. Ну ладно, погнали, мышь. Какой у нас план? Пока никакого, если честно. Сейчас я сгоняю к бармену, отдам ему часть подарков. А дальше, наверное, как Дед Мороз и сказал, сначала к Сидоровичу, а потом на склады. Ну, звучит весело. Ты давай тогда иди, а я потихоньку ко входу в бар подгребу. Заметано. Приключения начинаются, поговорить с барменом. По снаряжению у меня все, в принципе, вполне себе сносно. Ну и рюкзачок с подарками, который стоит 228-666. Андрей, на каком основании? То есть она поняла тебя просто, да? Килограмм. Ну понятно, Дедушкин Мороз рюкзак бездомный, правильно? Кстати, тут можно замерзнуть, сейчас минус 21 градус, ХБшка и здоровье у меня вроде не кончается, но если я сильно охлаждусь, то сами понимаете, что будет. Извини, я заберу твою водку. О, елочка стоит. О, это что было? Смотри, я по ней могу даже залезть. О, Миша, давно не виделись? Потерял чего? Да не потерял, бармен. Здорово. Дело у меня к тебе. Да виделись уже. Мы же вроде наш вопрос уже решили. Впрочем, не суть. Я тебя слушаю. Дело такое, как бы помягче сказать. Тут Дед Мороз с крыши навернулся. Да ты серьезно, что ли? Вот, попросил подарки передать. Сначала сказал к тебе зайти. Сказал, ты в курсе. Вон оно как. Ну давай тогда. Чего там у тебя? Да вот, смотри, рюкзак огроменный. Я не открывал. Сейчас и откроем. Давай его сюда. Ага. Да не свети ты им так. Это ж подарки, в конце концов. Так, отлично. Этот пакет я забираю. А остальное тебе нужно будет передать по адресатам. Ага. Ну вот, собственно, для алкаша, для Сидоровича. Наш я уже забрал. Ну все, так просто? Ну да. А ты думал, сложно будет? Не, брат, тут как раз все просто. А, кстати, забыл совсем. Ты же на кордон сейчас. Тут один сталкер, Рудольфом кличут. Это же за какие заслуги его именем волшебного олененка со священным носом прозвали. А кто же его знает? Поговаривают, потому что постоянно носом обо что-нибудь приложится. А потом неделю с красным носом ходит, что твой олень. Вот и прозвали. Да ты не подумай. Парень хороший, ручаюсь. Я это к чему? Ему на кордон до зарезу нужно. Заказ какой-то у Сидоровича забрать. А его тут на днях собака немного за филейную прихватила. Он теперь говорит, один и побаивается ходить, где собаки водятся. Короче, возьмешь с собой парня? А чего бы не взять, раз нормальный? Возьму. Я ему тогда маяк скину, чтобы у арены тебя ждал. Да, и еще, лично от меня, чтобы дорога не в тягость была. Медицина. Удружил бармен по рукам. Ну все, до встречи. Новое задание, новая иллюзия, ага. Кстати, да, бармен, выключи, пожалуйста, музыку. Что, авторские права замучили, да? Мануэль, привет, кстати, не удержался. Не понял. А как он узнал, что я буду записывать это видео? Ха-ха-ха.
Я тут, значит, плейлист новогодний готовил. Ну где? Ну ладно, черт с тобой. Могу, что ж с тобой поделать? Что ты несешь, бармен? Я Миша. Если вдруг забыл, какие-то... Какие-то вы странные на праздниках все. Ладно, спасибо большое. Не, ну реально, ребята. YouTube злой. Я вот эту музыку недавно в Мафии 2 играла и на стриме проходил. Мне там прилетело предупреждение. Не страйк, конечно, но тоже неприятно. Ладно, спасибо огромное. А что будет, если я скажу включи? Все, снял видео свое, в интернетах своих сидят. Ужас, включу я тебе музыку. Ай, пацаны молодцы. Как они узнали, что я буду записывать? Ладно, поговорить с Димой, поговорить с Рудольфом. Погнали. Вот он, значит, стоит, мой друг Дима. Ну, что, бармен? Отдал ему часть подарков для ребят в баре. Теперь на кордон. Ты со мной? Ясен красен, Мишаня. Ты же без меня и в луже утонешь. Чё? Смешно. Еще кое-что. Бармен попросил какого-то Рудольфа с собой взять. Мол, за компанию. И этого-то, со светящимся носом, знаю я этого парня. Хороший малый. Давай возьмем. Вместе оно и спокойнее как-то. Ну вот и отлично. Он нас должен около арены ждать. Пойдем? Посмотрю хоть на наш этот нос-прожектор. Пойдем посмотрим, кто там такой. А что за ящик тут лежит? А, не знаю. Ага, что делаешь? Махает куда-то. А тут никого нет. Встретиться с Рудольфом. А, так он почему-то там отмечается. Ой, не дай ему на вид, его загрызли собаки. Это придется переигрывать. Рудольф, ты что, дурак? Ты что ушел-то, я не пойму. Ну, метка не шевелится, меня это прям настораживает. Мы знаем, что тут куча собак. Вот какой-то сталкер идет. А вон Рудольф вроде бежит. А, он бежит, что ли, этот, на арену? Я его должен был ждать. Скорее всего, все именно так. Представляете, последний раз, как я и сказал в начале видео, этот мод выходил, а вернее вторая его часть, 1 января 2016 года. Сколько прошло времени с тех пор? Ну вот, ребята нас наконец порадовали в 2020 году, 1 января. Прошло 4 года. Спасибо, что не забросили это дело, потому что такие моды, ну, они правда поднимают настроение новогоднее, они добрые, хорошие, и все здорово. Смотри, Долголес какой заснеженный. Жесть, он как будто Эверест покорял. О, дошли, все хорошо. Здорово. Смотри, Долголес какой заснеженный. Жесть, он как будто Эверест покорял. О, дошли, все хорошо. Встает он на свое место. Ну, давай поговорим. Привет, я Рудольф. А ты должна быть Миша. Здравствуй, здравствуй. Да, я Миша. Это Дима. Рад знакомству, Рудольф. Я тоже Миша. Ну что, какой у нас план? Да самый обычный. Сейчас через свалку на кордон, а на кордоне в деревню. Собственно, все. Ага, понял, хорошо. Двинули? Двинули. Ну пойдем. Ничего себе прижали, а ты кто такой? Просто вентилятор. Что слышно? Торговцы говорят, что в центре зоны клондайк. А, ну это понятно. Стандартная фраза. Пацаны рванули, как не знаю кто. Вот представляете, какой снег в зоне, да? А у меня в этом году снега совсем не было. Вот прям совсем-совсем. Даже капелюшечку. Все, ребята остановились, скорее всего, надо переходить. Ну погнали. Переходим на другую локацию. Убить сталкера, новое задание, убить вожака бандитов. Но это, по-моему, так. Побочный эффект. А где ребята-то? Они там что-то зависли. Да, не знаю, они стоят. Пацаны, а что делать-то? Без них я переходить не могу. На квест висит следовать за Димой и Рудольфом. В общем, я переиграл, перезагрузился с новой игры, и Рудольф уже тут, ты прикинь? А не там, где он был изначально. Неплохо, неплохо. Хорошо двинули. В общем, не знаю, почему он тогда был там, а сейчас он здесь, но как бы вот так. Побежали? Тревога на армейских складах. К западу от барьера заметили... А, так тут человек должен был появиться, а до этого почему-то не появился, ты прикинь?